the Honorable Member Shri Haibi Edenji, you mentioned about 15 lakh rupees, please, and you also mentioned that you will show the evidence. Please provide the evidence, otherwise it will be deleted from the record. Madam, please go ahead. Thank you, sir. ఒక గిరిజన ఆడబిడ్డకి ఈ పవిత్ర మహిళా ఉమెన్ రిజర్వేషన్ బిల్లు మీద మాట్లాడే అవకాశం ఇచ్చినందుకు హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈ సమాజంలో మహిళలు వెనుకబడి ఉన్నారని అనుకునే సమయంలో ఒక గిరిజన మహిళ ఇంకెంత వెనుకబడి ఉంటుందో ఊహించుకోవచ్చు. అట్లాంటి నేపథ్యం నుండి నన్ను ఈ గౌరవ సభకు పంపించిన గత ముఖ్యమంత్రి వర్యులు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి, అరకు పార్లమెంట్ ప్రజలకు ఈ సందర్భంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. సార్, మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు దేశంలో మహిళల యొక్క భవిష్యత్తును మార్చే ఒక చారిత్రాత్మక నిర్ణయం అని చెప్పడానికి సందేహం లేదు. ఎత్ర నార్యేషు పూజ్యంతే రమంతే తత్ర దేవతః అంటే ఎక్కడైతే మహిళలు గౌరవింపబడతారో అక్కడ దేవతలు కొలువై ఉంటారు. మన సంస్కృతిలో మహిళలను ఒక శక్తి స్వరూపిణిగా భావిస్తాము. 33% ఉమెన్ రిజర్వేషన్ ద్వారా మహిళలకు గౌరవం ఇచ్చే ఈ నిర్ణయం వల్ల దేశం మరింత అభివృద్ధి చెందుతుందని నేను విశ్వసిస్తున్నాను. మహిళల హక్కుల కోసం తరాలుగా ఎన్నో పోరాటాలు జరిగాయి. ఈ సందర్భంగా మహిళా సాధికారణకు కృషి చేసిన మహనీయుడు రాజ్యాంగ నిర్మాత అయిన డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు చెప్పిన ఒక మాట, ఒక సమాజం ముందుకు వెళ్తుందో అంచనా వేయాలంటే ఆ సమాజంలో మహిళలు ఎంత ముందుకు వెళ్తున్నారో చూడాలి అని. ఈ మహనీయుడి యొక్క ఆలోచనలను ఆచరణలోకి పెట్టిన నాయకుడు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారని చెప్పడంలో చాలా గర్వపడుతున్నాను. సార్, మహిళలకు 50% రిజర్వేషన్ని అందించాలనే ఆలోచించడమే కాకుండా 2019 నుండి 2024 వరకు అది అమలుపరిచి చేసి చూపించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర చరిత్రలోనే తొలిసారిగా ఒక మహిళను డిప్యూటీ సీఎంగా, ఒక మహిళను హోమ్ మినిస్టర్గా, క్యాబినెట్లో 4 మహిళలను మంత్రులుగా చేసి చూపించి మహిళల యొక్క గౌరవప్రదమైన ప్రాతినిధ్యం కల్పించారు. లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్లో నామినేటెడ్ పోస్టుల్లో, సర్వీస్ కాంట్రాక్టుల్లో 50% మహిళలకు అవకాశం కల్పించారు. అంతేకాక మహిళల కోసం అమలుపరిచే సంక్షేమ పథకాలు అమ్మఒడి, వైఎస్ఆర్ చేయూత, వైఎస్ఆర్ ఆసరా, ఇలానే పేద ప్రజలకు అండగా ఉండి ఇళ్ల పట్టాలు కూడా మహిళల పేరునే అందించిన ప్రజానాయకుడు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారని గర్వంగా చెప్తున్నాను. దిశ పోలీస్ స్టేషన్ని స్థాపించి దిశ యాప్ ద్వారా మహిళలకు రక్షణ కల్పించారు. ఆర్థిక సామాజిక వర్గాలలో మహిళలు బలోపేతంగా ఉండాలని చెప్పి ఎన్నో కార్యక్రమాలు అమలుపరిచారు. 2019 నుండి 2024 వరకు ఈ పీరియడ్లో స్వర్ణయుగంగా మార్చారు. అంతేకాక మహిళలు ఆత్మవిశ్వాసంతో గౌరవంతో జీవించేలా చేశారు. చివరిగా ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని ప్రస్తావిద్దాం అనుకుంటున్నాను సార్. దేశంలో మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు వచ్చిందని మహిళలందరూ ఆనందించే ఈ సమయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మహిళలపై దాడులు పెరుగుతుందేమోనని ఆందోళనగా ఉంది. ప్రతిరోజు ఏదో ఒక చోట హింసాత్మక ఘటనలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. నంద్యాల జిల్లా ముచ్చిమర్రి ఘటన వంటి సంఘటనలు నిజంగా బాధాకరం.
మరీ ముఖ్యంగా అధికార పార్టీలో ఉన్న ప్రజాప్రతినిధులు మమ్మల్ని వేధిస్తున్నారు, మమ్మల్ని హెరాస్ చేస్తున్నారు అని విక్టిమ్స్ ఒక మహిళ వచ్చి కంప్లైంట్ చేసినా కూడా పోలీసులు ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోకపోవడం నిజంగా చాలా దురదృష్టకరం. అధికారంలో కనీసం ఇట్లాంటి విషయాల మీద అధికారంలో ఉన్న ప్రజాప్రతినిధులు ఒక అసెంబ్లీలో గాని ఒక పార్లమెంట్ లో గాని ఈ విషయాన్ని చర్చించలేదు. కానీ ఈ రోజు సార్ ఒక్క నిమిషం కానీ Thank you, sir. Sir. Yes, sir. Please carry on, sir. Sir, thank you very much, sir. Since Mrs. Kanimuli Karunanidhi, honorable member from DMK, spoke in detail about the legislative package of these two acts and the dubious measures being taken by the government to push this bill. Please. Sir, you are speaking, sir. It is your turn. Sir, I do not want to comment more because the exhaustive speech. Sir, how can? No. I have given time to Sir, him. He is speaking from your party. Mrs. Kanimali had made an exhaustive and elaborate speech. Sir, one and second. gave her. No, one second, sir. No, he's from your party. You don't want him to speak? Please tell me. No, please tell me. No. I have given time to him. He's from your party. You don't want him to speak. Whether conclude or not, I will decide, not you. Please. Yes, sir. Yes, sir. House no, is sir. not in order. No, sir. It is in order, sir. If it is not in order, it is basically because of your own party. Sir, a detailed, elaborative speech that has been delivered by Mrs. Kanimuli Karunanidhi from a party, where she explained the dubious activities, covered these two acts, which was piloted this government. I want to make very small time to exercise my right. Sir, I never intended to take part in this debate, but I took a firm decision. I want to say a few words before this House after hearing the speeches of Home Minister and the Prime Minister. Sir, it is very strange. Two bills having approved by the Cabinet under the chairmanship of the Prime Minister have been placed on the table and it is being under consideration, and both the two exalted executives, none other than the Prime Minister and the Home Minister, completely deviated from the substance and pith of the bill, and they are giving justification on the other diabolical ways. It is strange to the Parliament. Not only strange, I categorically accuse both the Prime Minister and Home Minister and this government together undermine the parliamentary democracy and parliament values. I will explain. Sir, our apprehension is, having heard the speech of the Home Minister, nothing will be done to the Tamil Nadu or southern states. What he says is, sir, our apprehension is Tamil Nadu will be put into trouble. But whereas the Home Minister says there will be an approximate 50% increase. Tamil Nadu suffers no loss. Kerala will have 30 MPs. It is an artificially created apprehension in the mind of the southern states. Sir, the apprehension in the mind of the southern states, not in the year 2010 or 2011 or 2026, the apprehension in the mind of the makers of the constitution itself, north and south divide. Sir, the states were formulated under the statutory provisions of the State Organization Bill. The states were organized by Dr. Ambedkar and other committee on the basis of the linguistic states. I think that I am correct. The states were formed in 1956 by a statutory measures under the guise of linguistic states. When the linguistic states idea was put forth before this parliament, even period 5 years, Ambedkar wrote a very clear book, which was the bedrock and backbone for this act statutory. Sir, thus in that book he says there is a divide and north and south. Sir, Ambedkar says in his book, I quote, the north is Hindi speaking, the south is non-Hindi speaking. Most people do not know what is the size of the Hindi speaking population. It is as much as 48% of the total population of India. Fixing one eye on this fact, one cannot fail to say that the commission's effort, that is the delimitation committee that time, formulating the states commission's effort will result in consolidation of the north
and balkanization of the South. Can the South tolerate the dominance of the North? I may now not to be breach of a secret if I reveal to the public what happened in the Congress Party meeting when draft Constitution in India was being considered on the issue of adopting Hindi as a national language. There was no article which proved more controversial than Article 115, which deals with the question. No article produced more opposition. No article more heat. After a prolonged discussion, when the question was put, the vote was 78 against 78. The tie could be resolved. After a long time, when the question was put to the party meeting, the result was 77 against 78 for Hindi. Hindi owned its place as a national language by one vote. I am stating these facts from my personal knowledge as a chairman of the drafting committee. I had naturally entered the Congress Party. These facts reveal how much South dislikes the North. This dislike may grow into hatred if the North remains consolidated and the South becomes disintegrated, and if the North continues to exercise a disproportionate influence on the politics of India, and I am quote. Sir, this is the disproportionate influence which was attempted by the North on the southern state, not by me, leader M.K. Stalin. It was a statement by Dr. Ambedkar in the committee. So now, in the background, you see the answer given by the Home Minister. Home Minister says, sir, there will be only 50% increase. There will be no damage for Tamil Nadu or Kerala or southern state. Sir, my apprehension is, then why come for these legislations? If the Home Minister is standing before the House, don't worry, I will take off everything. Then what is the purpose of the two bills? What is the two bills says? Section 8 of the new bill says the seats will be allocated on the basis of the latest census. Section, sir, very important. Section 8 says the seats will be allocated on the basis of the latest census. That is the bill introduced in the House. But what Constitution says? Constitution says, Article 81, Clause 2, there will be the number of seats. For the purpose of Clause A and 1, there shall be allotted to each state a number of seats in the House of the people in such a manner that the ratio between the number and the population of state is so far as the practicable and same for all states. Sir, the word is very important. Ratio between the number and the population of the states. Constitution says ratio of the number between the number and the population of the state. Sir, I do not want to recall all the words of what happened in the constitution of state bills. When we formed the linguistic states, Ambedkar was very clear, according to G.P. Bant and other members, when we are forming the one state, one language, the reason is the language, civilization, culture, and all ethnicity values of the particular state who speaks one language, who adopted one culture, should be reflected in the assembly. All codification of laws and whatever the rules going to be framed, it should reflect the people of the state, since they are adopting the one language. If it is the collection of the state, is it not fair on the part of the government to take all the rest of the states from the linguistic states? It should be collected. Please conclude. But whereas Prime Minister says, Home Minister says, don't worry, nothing will happen. But on the other hand, Constitution is against you. The present bill is against you. It is very strange. Number 1 and number 2 of this country is completely misguiding the Parliament with wrong data without any reason. Sir, I conclude, sir. I conclude. In the name of women's right, Prime Minister wants to say we wanted to protect women's right. If anybody